So kai tsaye za mu tattauna dangane da bayanin yadda zaka nemo abokai ko kuma zaka gano wasu abokai da suke area da kai ko kusa da kai. Misali a cikin garinmu akwai wasu abokai wanda bani da su cikin Facebook dina, so zan yi amfani da wani tsari domin in gano su. Sannan ga wanda suke gefe da garinmu, misali muna chatting da kai ban san garinku ba, so zan yi amfani da Facebook wajen iya ganowa garinku ko na makamancin wannan. A bangare ɗaya kuma Facebook zai iya baka damar da zaka iya ganowa location da inda mutum yake da kuma tazara da kuma irin misali jimawar da ya bai online ko kuma lokacin da ya sauka daga online. So da yake Facebook kafa ne wanda ya tara mutane da yawa, so abin ya da faɗin da idan ka tsinduma sosai zaka iya ganowa cewa ya wuce a gabatar da bidiyo ɗaya ko kuma a tutorial ɗaya mu yi iya faɗan fa'idodinsa. So alabashi dai zamu ci gaba da gabatar da tutorial kai tsaye. So yanzu abin da zamu je ga shiga shi Facebook na kan wayar mu kamar yadda yake. So Facebook guda biyu ne akan waya na, akwai live akwai wato official Facebook, normal Facebook kenan, sannan kuma ina iya hawa ta kuram. So amma dai wanda zai fi sauki wanda kuma zai fi yi ma wannan abin cikin sauki shine Facebook normal kamar yadda yake anan. So zamu bude Facebook, already na riga da nayi login. Nan shine dashboard ko kuma in ce waje inda in ka shiga zai bude ma. So bayan ya bude ma zaka taba wannan dash guda uku daga nan wajen. So anan zai kawo mu nan wajen menu. Daga nan zamu ga akwai professional dashboard, akwai near friends, akwai save, akwai memories, akwai friends. So zamu taba wannan near by friends din, wanda in ka taba shi dukan wasu abokai da suke garin ku ko kuma suke kusa da garin ku duk zaka gansu. Daga nan wajen zamu ga wasu abokai near by me, zamu ga dukan wayannan suna garin Jama'are wanda nan ne garin mu. So daga kasan nan kuma zamu ga akwai wasu wanda suke garin Azare wanda kusa yake da garin mu kamar yadda muke gani a nan wajen. So amma dukkanin su wayannan in mun gani zamu ga sun ci friends traveling, sun bar garin wato sun yi tafiye ko sun tafi. So daga kasan nan zamu ga actual wayanda suke a garin Azare din kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan mun kammala da wannan sanan zamu ga akwai wanda suke a Fataskun kamar yadda yake a nan wajen kamar yadda muke gani. So amma ba lalle ne zama cewa wayannan mutanen da suka sa lallai suna ganin ba. A'a, wasu lokutan kamar suna yin aiki da inda mutum ya bude Facebook ne ko kuma inda ka fi zama. Misali na bude Facebook a garin mu kuma na fi zama a garin mu, so zai zama cewa an tashi ni ya fahimi din zai zama an sa sunan garin mu kamar yadda muke gani. So anan zamu ga dukkan mutanen da muke gari daya ko kuma muke kusa da su, ga wasu maila, ga wasu Fataskun, ga wasu Fataskun. So duk zamu iya ganin wayannan abubuwan. Sannan idan kamar yadda muka gani a na farkon nan, idan ma misali mutum tafiya yayi daga garin lasi wannan yana garin Azare, so ya tashi a bar garin, so duk za su faɗa mana irin wannan abubuwan. So baya ga wannan kuma za su faɗa mana irin tazaran kilomitan da yake tsakanin mu da su. Kamar yanzu wannan da yake Lagos, tazaran mu da shi akwai wajen kilomita 940 da wani abu, wanda tafiyan yana da nisa sosai. Sannan rabon shi da Facebook ya kama tun wajen awa 14 ta wuce. So haka za ku buga dukkan wayannan friends din naku in kun bi su a hankali. Duk inda mutum yake da su faɗa muku nisansa da kuma wato irin jimawa da ya bai online ko wani makamancin haka. Hatta waizan da yake a garin, so ita ma za ka iya gani kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan zai taimaka ma matuƙa wajen ganowa mutum wanda ba sai lalle ka iya tambayarsa cewa kai dan gari waye ba ko wani makamancin haka. So kai tsaye kana iya a shiga Facebook near by me, zaka gano shi kuma zaka ga garin su. In ma ya bar garin nasu zaka ga inda ya tafi. So wannan shine ta yadda ake bi wajen ganowa abokai a Facebook ko kuma garin da abokai suke a Facebook. So za mu dakata a nan, insha Allah za mu ci gaba da gabatar da tutorial dangane da issue na Facebook ko wani abubuwa makamancin wannan. So yanzu a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba a fahimta ba ana iya tambayar mu a wajen comment box ko kuma a shafin mu na Arewa Teach a Facebook. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach.